Good morning. Good morning, everyone. First of all, I express my heartfelt welcome to our respected Ayya, Honorable esteemed Chancellor, Janlachip Srinivasan University, to the AI Revolution in Cybersecurity Summit 2023. With his blessings and perspective direction, we are successfully conducting this Cybersecurity Summit 2023. I would like to welcome all the trustees for this particular program. Welcome you all. We are honored to have with us esteemed dignitaries who have been at the forefront of shaping and safeguarding the digital realm. It's my privilege to welcome Dr. Madhukur Maruti Vavare, Joint Secretary of University Grants Commission, New Delhi, whose visionary leadership has played a pivotal role in steering the course of higher education in our nation. Welcome, sir. We are privileged to have the Director of National Cyber Security Research Council, New Delhi, Dr. E. Kaliraj, whose expertise and strategic insights have been instrumental in fortifying our nation's cyber defenses. Welcome you, sir. We are privileged to have eminent and prominent candidates from industries, cybersecurity organizations, and academic institutions located in various parts of our country, and their contributions have significantly enriched the academic landscape and drastically assisted to advancements in cybersecurity. I would like to thank Ram, Mr. Anjishnu Mandal, Mr. G. Munish Kumar, Mr. Ashok Kumar Mohan, Mr. Siva, Mr. Shankarraj Subramanian, Mrs. Deepika, Dr. S. Manju Priya. Welcome you all. It is my pleasure to welcome our additional registrar, Dr. K. Ilongovan sir, the person who initiated this event at our campus. For this, I would like to welcome sir. It is my pleasure to welcome our all principals, vice principals, deans, COEs, HODs, faculty members, and students of different sister institutions of the Janlachip Srinivasan group of institutions, and as well as from other institutions. Further, wish to welcome all trust officials and members of media. On behalf of the Janlachip Srinivasan Engineering College Autonomous, I extend my warm welcome you all to this Cybersecurity Summit 2023. Welcome you all, sirs and madams. I encourage you all to actively participate in the discussions, exchange ideas, and build networks that will not only enrich your professional endeavors, but contribute to the greater cause of safeguarding our digital society. Once again, welcome you all to the AI Revolution in Cybersecurity Summit 2023. Thank you, one and all. Vazhga Valamudan. Very happy morning to all of you. With the blessings of the most respected, esteemed Chancellor Ayyo of Dhanlaxmi Srinivasan University, the most respected chief guest of this event, Dr. Madhukur Maruti Vavare, Joint Secretary, University Grant Commission, New Delhi, the guest of honor of this event, Dr. E. Kaliraj, Director, National Cyber Security Research Council, New Delhi, Principal of Dhanlaxmi Srinivasan Engineering College, Dean, School of Engineering, Dhanlaxmi Srinivasan University, and other my dear colleagues, faculty members, my dear students. Good morning, and I feel very happy that today, Dhanlaxmi Srinivasan Engineering College is organizing a two-day national summit on the AI revolution in cybersecurity. So I invite the students and faculty from Dhanlaxmi Srinivasan group of institution and student and faculty, corporate member from different organizations to
participate in this national event. Today, the entire world is moving towards artificial intelligence and cybersecurity. The growth of artificial intelligence is very much tremendous. It is unbelievable that for the next 10 years, the artificial intelligence is going to rule the entire world. At the same time, even today we are facing few problems by the intervene of the artificial intelligence in our life. So the next emerging trends comes into picture, that is cyber security. In earlier days, we can procure many valuable things and we kept in our house, and we try to give the highest protection for valuable things. But the trend is moving towards digital world. When it comes to the digital world, every valuable things are stored in the internet, in a cloud. So there we are using all the emerging trends like artificial intelligence. But only 20% of the people in the world are aware of that cyber security while protecting their resources available in the IT sector. The main objective of this event, National Cyber Security Council, it is organized by National Cyber Security Council. The main objective of this event is to create the awareness among the students, among the youth in the country on cyber security. So only few months back, I remember by the help of the Director, National Cyber Security Council, Dr. Calderai sir, we have inaugurated the National Cyber Security Council Research Center in Dhanalaxmi University Engineering College to organize such a national summit in our campus for the benefit of the students belongs to this part of the country. So I extremely thank, on behalf of our Chancellor Ayya, I thank Dr. Calderai sir for giving us this wonderful opportunity to create awareness among our students. Thank you, sir. And I want to thank again our Calderai sir to bring the eminent chief guest, Dr. Madhukar Maruti Vevar, the Joint Secretary of UGC. So yesterday night, we went to our hotel and met him, and we have discussed for more than 30 minutes. So our chief guest have spent 4 years of time in AICTE. So we came to know that yesterday night. He made a revolution in AICTE in making the most usable platform in the AICTE web portal. What we are using today, the all engineering education institutions are using this web portal. Earlier it was very difficult to use the web portal. We find lot of difficulties. But after he came into force in AICTE, with the advice of the former AICTE chairman, Dr. Anil Sastrabudhe, he made a tremendous revolution in AICTE. So that is why more than 10,000 institution comes under AICTE is now feel free to use this web portal. And after this revolution in AICTE, now he took charge as a joint secretary in UGC. Again, the revolution is coming in the UGC website also. Earlier we have applied by submitting the hard copies for getting approval for autonomous institution deemed to be university, etc. But now he brings all things
through web portal. So the application can be uploaded through online. So this much capable personality is in front of us. So I feel that we are very blessed to have such an eminent chief guest for this event. So on behalf of our Chancellor Ayya, I thanks to our chief guest Dr. Madhukar Maruti Weaver for accepting our invitation, and I came to know that it is the first time you are visiting the central part of Tamil Nadu. Today we will show you, today and tomorrow we will show you what are the heritages we have in the central part of Tamil Nadu. So we will be very happy. Definitely I assure you that you will take another chance to visit our campus and this central part of Tamil Nadu. So with this, my request to all my dear students and faculty members, it's a very emerging field, both artificial intelligence and cyber security. So kindly make use of it. We have 7 eminent speakers for this today's session, all from the reputed corporates who are working in artificial intelligence and cyber security. So they have the real-time problems with the solutions. So I hope that this 2-day session will be a knowledge sharing session for all my dear students. It is up to you to utilize this session. Those who wants to become the professionals in artificial intelligence and cyber security, you kindly make note of it and plan your future, perform well, then at the end you project yourself as maximum as possible for your better and peaceful future. So with these few words, I convey my best wishes to all the team members working for this national event. Thank you very much. Thank you, sir. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namo Namaha. Happy morning, friends. Happy morning. Thank you. First of all, I thank the management of Dhanlakshmi University to host this wonderful conference, national level conference in this institution. Then I thank Principal Dr. D. Shanmugasundaram, Dhanlakshmi Srinivas Engineering College, Autonomous, Dr. K. Ilangovan, Additional Registrar, Dhanlakshmi Srinivas University, and my friend Madhukar Maruti Weaver, Joint Secretary, University Grant Commissions. Travel, he took more effort to deliver his speech, knowledge to you. So everyone, the speakers who came here for this 2 days conference, they are the industry experts. They have proved already in the industry, the society. So they came here to share their knowledge. It's for your future. It's for your generation. So please utilize this opportunity and use their knowledge and grow. That's very important. Then I want to thank my team, Karthik, Satyaseelan, Manibharati, the team working behind the screen. So everyone has spent more time last 2 months for this wonderful conference. So use this opportunity, grow in the industry,
support for this nation. That's very important. I want to thank the speaker of the session, Shankar Raj Subramanian, founder and CEO, Prompt Infotech. உங்களுக்கெல்லாம் டிடிஎஃப் வாசன் தெரிஞ்சிருக்குங்களா? பைக்லேயே சுற்றுவார் தெரியுமா? அந்த மாதிரி இவர் வந்து பைக்கில் உலகமெல்லாம் சுற்றுற நபர். ஃபஸ்ட் டைம் இன்றைக்கி தான் நான் மீட் பண்ணுறேன். ஐ ஹர்ட் லாட் அபவுட் சங்கர் ராஜ். ஸோ பைக்கில் எதுக்காக சுற்றுறாரு? டிடிஎஃப் வாசன் சொன்ன உடனே உங்களுக்குலாம் ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுல்ல? அதெல்லாம் விட உங்களோட நலனுக்காக டிடிஎஃப் வாசன் வந்து அவரோட நலனுக்காக சுற்றுறாரு. இவர் வந்து உங்களோட நலனுக்காக குழந்தைகள், பெண்கள் சைபர் வேர்ல்டில் வந்து செக்யூர்டாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் ட்ராவலிங் த்ரூஅவுட் தி நேஷன், த்ரூஅவுட் தி குளோபல். ரீசெண்டாக இப்போ வந்து பூட்டான் போயிருந்தார். லாஸ்ட் இயர் யூ வென்ட் டு நேபாள். கோயம்புத்தூர்லேருந்து பூட்டான் வந்து பைக்லேயே போயிருந்தார். திங்க் பண்ணுங்க, டிடிஎஃப் வாசன் பெரியாளா, சங்கர் பெரியாளா அப்படின்றது நீங்கள் தான் யோசிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாலும் பரவாயில்ல, அவங்கள வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம் கூட பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து நல்லது பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இதோடு வராங்க. இப்போது என்ன நிறைய சைபர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், லைக் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ், நிறைய பேர் வந்து அவங்கள ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்வாங்க. ஐ ஓன்ட் கால் தேம் ஹேக்கர்ஸ். அவங்க எல்லாம் இந்த சமுதாயத்துக்கு எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இந்த சமுதாயமும் சரி, இந்த மக்களும் சரி, அவங்களோட பார்வை வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் மாறணும். இந்த சமுதாயத்தில் வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு அவங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் இயர் லைக் Shankar Raj Subramanian, Ashok Kumar Mohan, Anju Sin Mandel is a global information security from Tata Communication. Manju Priya is a professor from Karpagam University. Priyadashini Karthik Ram, Security Governance Compliance Capgemini. Mr. Vendan, Manager Cyber Strategic Risk Advisory Deloitte. Deepika, CEO Vetri Tech Solutions. And some more speakers, they are going to share their experience. ஸோ ஏன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அதை பற்றி ஏன் நம்ம இன்றைக்கி இங்கே பேசணும், ஏன் தனலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன் யூனிவர்சிட்டியில் அதை பற்றின ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம். I used to travel throughout the nation, பைக்கில் இல்லை, ஃப்ளைட்டில் தான். ஸோ நான் நிறைய அகாடமிக் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சார் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி பேஸ்ட் கைட்லைன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்கீம்ஸு, கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிட்டியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, சிட்டியில் இருக்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆகுது தவிர ரூரலில் வந்து ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ ரூரலில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் இல்லை. ஸோ அதை கவர்மெண்ட்டும் வந்து நிறைய கொண்டு போகணும். ஸோ அப்படின்னும் போது தான் வி சேஞ்ச் அவர் டைரக்ஷன். ஸோ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இப்போ ரூரலில் கண்டக்ட் பண்ண பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால தான் வந்து பெரம்பலூரில் வி ஹவ் டிசைடட் தனலக்ஷ்மி. அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு திருச்சி, பெரம்பலூரில் வேறு இன்ஸ்டியூஷன், எனக்கு தெரிஞ்சு திருச்சி என்ஐடி தவிர பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வந்து பெரம்பலூர் தனலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன். அஃப்கோர்ஸ் யூ ஆர் இன் டு திருச்சி ஆல்சோ. ஸோ உங்கள் சான்சலர் வந்து ஆல்டர்னேட்டே கொடுக்கல, வேறு எங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வந்து ஆல்டர்னேட், தெர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட். ஸோ வி ஹவ் ஹோஸ்டட். ஸோ உங்களோட growth, it's purely for your growth. We are spending all our times, energy, எல்லாமே நாங்கள் இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் growth.
So cyber security, of course, you people knows very well that we are into digital era. All our data are moved into digital platform. So we want to be very secure in the digital. இன்னும் சைபர் செக்யூரிட்டியே நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் வந்து தவிச்சிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ளே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ஜாயின் பண்ணிடுச்சு நம்ம கூட. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூ பீப்புள்ஸ் நோஸ் வெரி வெல். இப்போது ஏஐசிடி கூட நிறைய காலேஜஸில் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிஇ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய ரூரல் காலேஜஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. The impact of artificial intelligence. So artificial intelligence நல்லதா, this is good அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. அது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் இட்ஸ் குட் ஆர் பேட் அப்படின்றது. பிகாஸ் நிறைய இப்போ சொசைட்டியில் வந்து டெக்னாலஜியை வந்து தப்பான விஷயத்துக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இனோவேஷன் வி ஹவ் கிரியேட்டட் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை வந்து நிறைய நம்ம தப்பாக தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸையும் நிறைய தவறான விஷயத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம், அதே சமயத்தில் ஒரு ஆபத்தான விஷயம். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கடவுள் மனிதனை படைக்கும் போது வந்து 6ஆம் அறிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிற திறன், மற்ற உயிரினங்களை விட மனித உயிரினம் வந்து ஏன் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது, எது சரி எது தவறுன்னு யோசிக்கிற செயல்திறன் வந்து நமக்கு வந்து ஆண்டவன் கொடுத்துருக்கான். அதனால தான் நம்மளை வந்து மனுஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 6வது 6th சென்ஸ் இருக்கனால தான் we are human being. ஸோ அந்த 6th சென்ஸை வந்து நம்ம ஒரு மிஷின்ஸ் கொடுக்கும்போது, ஸோ மனுஷனுக்கு ஒரு 6th சென்ஸ் கொடுக்கும்போது வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம், ஏன்னா சொசைட்டியில் வந்து நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க. அதேமாரி வந்து டெக்னாலஜியில் வந்து நல்ல விஷயங்களும் இருக்குது கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு மிஷினுக்கு வந்து செயற்கையாக யோசிக்கிற திறனை கொடுத்தா அந்த மிஷின் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ எல்லாருமே நம்ம இந்த ஓலா ஊபர் இங்கே பெரம்பலூரில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஓலா ஊபர் நிறைய ஆப்ஸ், ஸ்விக்கி டெலிவரி ஆப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கு ஊபர் ஓலா புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் வந்து கேப் வந்து ஒரு 300 rupees 400 rupees அப்படி காட்டுதுன்னா, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 10 minutes கழித்து செக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அடுத்து 500 காட்டும், 600 காட்டும். சரி ஓகே, நம்ம மொபைலில் தான் இப்படி காட்டுது, சரி நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொபைலில் நம்ம லொக்கேஷனில் இருக்கிறாங்க மொபைலில் வாங்கி சர்ச் பண்ணாலும் அந்த லொக்கேஷன்லேயும் அதே அமௌண்ட் தான் காட்டும். ஸோ இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து கோயம்பேடுக்கு யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, சென்னைக்கு யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு யாரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அந்த டெக்னாலஜி மூலிமா தே ஆர். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டெக்னாலஜி சோஷியல் மீடியாவில் ஆப் மூலயமா. ஸோ வி வாண்ட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் while யூஸிங் அவர் டெக்னாலஜி இந்த டிஜிட்டல் ஏராவில். ஸோ அகைன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டெக்னாலஜி. அதை கரெக்டான இதில் நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது, ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன் சைபர் செக்யூரிட்டி அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஹியூமனோட இனோவேஷன்ஸில் என்னென்னலாம் தவறுகள் நடக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு அட்டாக்ஸ் பிளான் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயும் சைபர் அட்டாக்ஸ் இருக்குது, சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ரூல் திஸ் வேர்ல்ட். ஆல்ரெடி இட் ஸ்டார்டட். ஸோ டெக்னாலஜிக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ எண்ட். அதாவது இது ஒரு 5 yearsல வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹஸ் பிகம் எவர்கிரீன் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரியே இப்போ இல்லை. இஃப் யூ டேக் அக்ரிகல்ச்சர், ஃபினான்ஸ் செக்மெண்ட், ஆட்டோமேஷன்ஸ், எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பிகம் தி பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். ஐஓடி எல்லாமே நம்மளோட எசென்ஷியல் பார்ட்ஸாக மாறிட்டு வருது.
ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் லைஃப்பை ரன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் மார்க். வி வாண்ட் டு ட்ராவல் வித் ஏஐ, திஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் லாஸ்ட் டைம் பேசும்போதே சொல்லியிருந்தேன், நிறைய சைபர் அவேர்னஸ் வி ஆர் பிளானிங் த்ரூ அவர் NCSRC டு தி அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ உங்களோட டேட்டாஸ் எந்த அளவுக்கு செக்யூர்டாக வச்சுக்கணும், என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணணும், ஸோ அப்படி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னால என்னென்ன த்ரெட்டன்ஸ் வரும், என்ன மாதிரி த்ரெட்டன்ஸ் வரும், ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் ஹேக்கர்ஸ் எப்படிலாம் நம்மளை டார்கெட் பண்ணுறாங்க, சைபர் கிரிமினல்ஸ் எப்படி நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் வர ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நான் அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்கிற விஷயம் அதுதான். ஸோ வி நீட் மோர் அவேர்னஸ் ஆன் சைபர். நான் எல்லார் கையிலையுமே இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன், iOS, இன்டர்நெட் எல்லாமே வந்துருச்சு. 24/7 இன்டர்நெட், வி ஆர் யூஸிங் இன்டர்நெட். தூங்கும் போது கூட இன்டர்நெட் ஆனில் தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் யூ வாண்ட் டு, நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், someone is monitoring you, பி ஃப்ராங்க், அதான் உண்மை. சிசிடிவி எப்படி வந்து மூன்றாவது கண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இன்டர்நெட் ஹஸ் பிகம் a third eye. someone is watching you. ஸோ சென்சிட்டிவான பிளேசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து இன்டர்நெட்டை ஷட் டவுன் பண்ணுறது சேஃப். இப்போ நிறைய பேர் வந்து வாஷ்ரூம் கூட வந்து ஃபோன் இல்லாமல் போகிறதில்ல. நான் சொல்லலை, பேப்பர் ஆர்டிக்கிளே வந்துருச்சு. பிகம் அடிக்டட், அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு ரீசண்ட் ரிசர்ச் தியரி கூட, ஹியூமன் மைண்ட் செட் வந்து அட்லீஸ்ட் எவ்ரி 20 minutes ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபோன் ரிங் ஆகலனாலும் மெசேஜ் வரலனாலும் அவர் பிரெயின் இஸ் கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு தி ஹேண்ட் டு செக் தி மொபைல். ஃபோன் எதுவுமே ரிங் ஆகலனா கூட நம்ம கை வந்து மொபைலை எடுத்து ஏதாவது கால் வந்திருக்கா, மெசேஜ் வந்திருக்கான்னு சொல்லி அந்த மாதிரி நம்ம அடிக்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ அந்த அடிக்ட் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி நிறைய அன்வான்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், சாரி ஆப்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் we are addicted, we wants to come out. The social media influence ரொம்ப அதிகமாக பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும், அதுவும் இந்த யங் ஜென்ரேஷன் கிட்ட. ஸோ யூ வாண்ட் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் தி டிஜிட்டல். ஸோ வென்எவர் யூ ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட், எப்போல்லாம் இன்டர்நெட் தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ ப்ளீஸ் சுவிட்ச் ஆஃப் யுவர் இன்டர்நெட். ஒன்ஸ் யூ சுவிட்ச் ஆஃப் யுவர் இன்டர்நெட் you feel you are in a safe zone. இப்போ எல்லாருமே வந்து இன்டர்நெட் 24/7 ஆனில் வச்சுருக்கிறது, லொக்கேஷன் ஆனில் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ரீசன் அப்படின்னா someone is following you அப்படின்னு அர்த்தம். இங்கே எத்தனை பேருக்கு வந்து IoT, க்ளவுட், பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரில. என்னோடய ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் எடுக்க சொல்கிறேன். So we have huge job opportunities on this. So blockchain technologies, it's a secure platform. இப்போ குளோபலே வந்து நிறைய blockchain technologies தான் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க. So everyone says that blockchain technology is a secure platform to store our data. ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே blockchain technologiesல கன்வெர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றின நான் செஷன்ஸ் கூட நான் கிளாஸஸ் எடுக்க சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த 2 days if time permits. ஸோ there is huge job opportunities are there in the IoT and cloud, in cyber security domain and blockchain technologies, AI and machine learning. ஸோ AI பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம். அதை ஒரு நல்ல விஷயத்தில் நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா, ஸோ யூஸ் technology in a right direction, your path will be in right direction. So வாய்ப்பளித்த தனலக்ஷ்மி ஸ்ரீனிவாசன் யூனிவர்சிட்டிக்கு நன்றி. ஜெயந்த். வணக்கம், குட் மார்னிங். Respected A. Srinivasan, a godman who developed huge infrastructure and facilities to change the
lives of thousands of students, because education can bring the transformation in the society. It is my privilege to be here with you for this very important program, that is Summit on AI Revolution in Cybersecurity. Really, I impressed by warm welcome at the gate, a traditional welcome. It is getting experienced in this area only. Next, a huge crowd of young students who are gathered here to understand what is cybersecurity, along with marching by NCC candidates, which represents discipline for you, high energy level. So it is very impressive. And another point I noticed, that Maharashtra government is giving 33% reservation for girl students in engineering. But here I observed nearly 50% space is occupied by the women. So this is empowerment of our country. Government is initiating many schemes to empower women, but I am feeling here that really there is already empowerment of our country. I congratulate the National Cybersecurity Research Council, Director Khaliaraj, and also I congratulate this university, Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College University, means this campus, who are organizing this wonderful program, because this is need of time. You all are aware about the need of the digital technology. It has become integral part of daily life. Not only students or industries or government organizations, but also common man, common people have to use these digital platforms, digital technology. We know that without internet, without electronic gadgets such as mobile, laptop, we cannot survive. So, whenever we are using that much digital technology, then we should be aware about the possible risk, about the possible threats. And we have to think, how can we avoid these threats and how we can protect the data of individuals or data of organizations or data of country. Friends, recently AI has come, artificial intelligence. It has impacted all parts of our life, all parts of society. One of the recent example is ChatGPT. You may have used the ChatGPT. It is giving the required data from any instant. Of course,
AI is used in different processes for automation, for data analysis, in hospitals, in industries, in government sectors, because AI can predict the patterns, can find out the lacunas, and give the proper suggestions. Means AI is very fast, very accurate. It has tremendous potential, it has tremendous advantages. Revolutionary change is there due to the AI. But you know, in society, there are two parts, two categories. One, the technology, advanced technology, can be used for the progress of human being, can be used for the knowledge, progress, peace of the society. But similar technology can be used by anti-social agents, anti-social elements, which creates problem, which they use these technology for destructive purpose, and it will create obstacles for the progress. Therefore, when we are using the technology for our development, for our progress, at the same time, we have to think on another side how we can prevent these destructive approaches, destructive powers in the society, how we will keep our data secured. Last year, hackers attacked servers of AIIMS New Delhi. You may aware about that. 5 servers were affected, and it was very difficult to get the data. You know different types of the frauds by using this digital technology. You are aware that even for the human, common man, we are getting some messages to get the money, easy money, and this is a natural tendency that people are behind the money through shortcut, and due to this tendency, many people are coming in trap of these people and getting cheated, means fraud is getting happen. So to avoid this, to make our data secured, to avoid the frauds, we have to work on 2 fronts. One campaign, that is awareness. Means every citizen, every student should be aware about the digital technology, should be aware about the cyber security. Whenever any emails, messages are coming, how to respond to these messages, which precautions we have to take, which measures we have to take to avoid such instances. So this awareness should be there. And second part, that is your duty, your contribution. As a students of engineering background, you have to work, you have to think, you have to find out innovative ideas that will protect our digital data. With your logics, your thoughts, with your work, we have to prepare a shield. We have to prepare a strong cover that any other enemy cannot enter in the data of our country's data or our individual's data. Dear friends, now the time is changing. Now the wars will be played, not only bombs and grenades, but major risk, severe war will be
through theft of data, through the challenges of cybersecurity. Therefore, I feel that you will be warriors who will protect the data of nation, data of our society. As per our culture, as per our sanskar, we will not use this technology to trouble other countries, to trouble others. But due to your invention, due to your contribution, we will become strong country that no other enemy will see towards us in different ways, different angle. No one will try to make any type of cyber attack on the data of our country. And in this moment, already government is working on it. As AI, blockchain, these are the emerging areas. Government of India, Ministry of Education, All India Council for Technical Education, and University Grants Commission, they are working on it. Before 2 years itself, I think 3 years itself, AICT started the courses in emerging area, including AI, data science, blockchains. So you have opportunity to make your career in AI. Many colleges have started these courses, full-time courses in this emerging area. It is purpose that each and every student from higher education should be aware about the cyber security. Therefore, recently, AICT, UGC has developed the curriculum in cyber security, and it is made mandatory that UG and PG, there should be 3-credit course on cyber security. The syllabus is available on the net. Draft syllabus is available on the internet, on the UGC website also. So, as stated, that this is movement. In this movement, government is working. Your involvement is required. At the same time, the National Cybersecurity Council, Cybersecurity Research Council is also working on it. They are connecting with academics, most of the institutions in this movement. And not only government or academician institutions can work, we have to make collaboration with industry. Whenever there is collaboration between industry and academia, then only there will be effective learning, there will be effective outcome. Whenever we observe any foreign top-ranking universities, in that they are giving the more importance to practical-oriented learning, not only theoretical examinations. If you see the research in any university, I observed that these are related to industry, related to society. Whatever the problem, practical issues in the society, in the industry, that issues are getting taken for the research, and our institutions are providing effective solutions to the industry and to the society. Therefore, UGC has introduced internship program compulsory. As you are already, most of the students are from engineering. Already means before 3 years,
AICT has made internship compulsory, 4 weeks, minimum 2 months, then up to 6 months internship. UGC AICT is not making only rules, not making only regulations, you have to do this. But we are facilitating institutions, we are facilitating to the students. So AICT has developed one AICT internship portal. You can refer that, you go through that. You will get the internship through that portal from here, from at any place of the country. More than 7-8 lakh students already benefited through this portal. So you use that portal, you will get the problem statements. On that you can think, on that you can work. One more important platform that is developed recently, that is Smart India Hackathon. Already you are aware about that. As I said, our education should work along with the industry. Our students should learn through the problems of our country, problems of our society. So in Smart India Hackathon, the problems from different departments of government, problems from the industry are placed on this platform. Students can make team and they can provide the solution. And whenever there will be event, this will be continuous 36 hours event in which you have to demonstrate, you have to practically develop the solution for this problem. So this is very important platform which is changing our work, which is changing the learning platform. I would like to share the important point regarding this Smart India Hackathon because it is providing the platform for the innovation, innovative learning. Before the start of SIH, means before 4 years, our country was at 81st rank in the world in the innovation. And last year's, means in August 22, there was 4th edition of innovation, 4th edition of hackathon. Of course, not only SIH, but other initiatives and response and involvement of our young generation. Due to that, our innovation rank in the world has been changed. And in that, last year's event, Honorable Prime Minister announced that India's rank in the innovation has changed to 46th. So 81st to 46th, that journey we did during 3.5 years. Then I'm confident that with the involvement of all of you, we can progress and we can gradually improve up to 2010th in innovation. Because when innovation will change, our status, our power will change. So I request involvement of all students in this movement. And once again, I will appreciate the efforts taken by this organizing committee, providing this important platform. In this, I have gone through the different sessions. These different sessions are very important and effective, and resources are from the industry having good experience, actual experience. This will be shared with you. So after 2 days, you will be at different level. You will be aware about the different technologies.
You will be aware about the status of the development in the industry. So with that knowledge, you can imagine, you can think how we can proceed further. Third year student, fourth year student, they can start the small projects in the cyber security area using AI. So it will boost your knowledge, your experience, your learning experience. So this is a great opportunity for you. Through this, the skill development will be there, because when you see the AICT data, the total pass out in the graduation in engineering and actual getting the job. So whatever the skill gap, that will be developed due to this program. And here you will interact with young industrialists. So again, you will learn, or you will get one more message, that after graduation, it is not required to search jobs. It is not required to run behind the jobs. But you can become industrialists. You can start your own business. As stated, the Shankar Raj has started his, means he is founder and CEO of Prompt Infotech, means young industrialist. Similarly, you can start your businesses and you will become service provider or job provider to others. So I would like to see such great change. So once again, thanks to all. Thanks for invitation to me and giving the great opportunity to interact with you all. Thank you. Good morning to all the esteemed attendees. I stand before you today filled with deep gratitude and immense pride as we conclude this session of AI Revolution in Cyber Security Summit 2023. It has been an enriching experience and a platform for cultivating important discussions on the intersections of AI, artificial intelligence, and cyber security. It was a stepping stone towards a future where AI and cyber security are not just buzzwords, but integral components of our digital ecosystem. And I am sure as we all live with a greater understanding and renewed passion for harnessing the power of artificial intelligence for a more secure cyberspace. I would like to extend my heartfelt thanks to our Chancellor, Sri A. Srinivasan Ayya. His vision and leadership have been the guiding light for this summit. His dedication towards the cause of education and his efforts to integrate advancement in technology with academy are truly commendable. We were also graced with the presence of our special guest, Dr. Madhukur Maruti Vever, Joint Secretary, University Grants Commission, New Delhi. Sir, your vast knowledge and experience in the field of education have added a unique and valuable dimensions to our discussions. Our sincere appreciation goes to Dr. E. Kaliraj, Director, National Cyber Security Research Council, New Delhi, and Vice President, Cyber Security, IRITA. Your expertise and leadership in cybersecurity research have significantly enriched our summit. Our heartfelt thanks to our principal, our registrar, DS University, Dean, School of Engineering and Technology, DS University, for their valuable presence. Next, I would like to express my heartfelt gratitude to the Institute Innovation Council under the Ministry of Education Initiative. Their collaboration with us for this summit is a testament to their commitment towards fostering innovation and promoting advancements in technology. Their guidance and support have been instrumental in making this summit
a resounding success. A special mention must be made to the National Cyber Security Research Council. Their collaboration have added an invaluable dimension to this summit, enriching us with their knowledge, expertise, and insights into the world of cybersecurity. Their commitment to research and development in the fields is truly inspiring. Lastly, I would like to acknowledge the tireless efforts of the organizing teams who have worked relentlessly to make this event possible. As we commence, let us open our minds to the wealth of knowledge that is about to be shared, and may the insights we gain from this summit shape our future endeavors in the field of cybersecurity. Thank you all, and let's look forward for a fruitful summit. Good morning. Good. என்னோட பேர் சங்கர்ராஜ் சுப்ரமணியன். I am a certified ethical hacker, cybercrime investigator, and I am the CEO of a company called Prompt Infotech. Prompt Infotech அப்படின்ற கம்பெனி வந்து it is dealing with cybercrime investigation. Tamil Police Department for the past 8 years I am giving training on how to solve cyber cases. சென்னையில் இந்த ட்ரைனிங் நடக்கும். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்துமே வில் கெட் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் 12 days ட்ரைனிங் நடக்கும். ஸோ ஐ எம் ட்ரைனிங் தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் ஹவு டு சால்வ் சைபர் கிரைம் கேசஸ். அது இல்லாமல் சம்திங் அபவுட் மீ, ஐ எம் மொத்தம் 18 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபீல்டில். 18 years அண்ட் ஐ ஹவ் ட்ராவல் டு 52 countries till now. 52 கண்ட்ரி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். I have trained Russian government, I have trained Bhutan government, Nepal government, Singapore, Maldives. Aprom 3 months back, Kenya I have given training to Kenyan government, Ministry of IT, Cyber Crime, Kenyan department. இவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இல்லை என்ன ட்ரைனிங் இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நேஷனல் வைட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ளஸ் அவங்க நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை எப்படி சேஃபாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி ட்ரைனிங். அண்ட் about colleges and other trainings here, I have almost traveled to all IITs and IIM. இது வந்து IIT Guwahati, which is in Assam. இது IIM Shillong, Meghalaya. And this is IIM Ahmedabad, Gujarat. இது Indian Navy Cochin. Again 2 months back, 20 days training on securing Indian Navy's infrastructure. அவங்களோட engineers and security டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்களுக்கு we gave a training on how to secure their networks. இது இஸ்ரோவோட சீனியர் சயின்டிஸ்ட், அவங்களுக்கு 2 consecutive years ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன். how to secure your information, how to secure your data, இதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படின்னு. அண்ட் இது கேரளா சைபர் கிரைம் அண்ட் திஸ் இஸ் தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். இது இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு ட்ரைனிங். திஸ் இஸ் ஃபார் ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி. ஏர்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெயின் செக்யூரிட்டி அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, ஏர்போர்ட்ஸ்ல இன்னைக்கு தீப்பெட்டியும் லைட்ரையும் பிடிப்பாங்க, பாத்துறீங்களா? பசங்களுக்கு தெரியும். லைட்ரையும் தீப்பெட்டியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து செக்யூரிட்டி த்ரெட் அப்படின்னு எடுத்து டஸ்ட்பின்ல போட்டுருவாங்க. பட் நான் நிறைய ஏர்போர்ட்ஸ் நான் டிராவல் பண்ணிட்டேன் இந்தியாவில். நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் எல்லா டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்ஸ் எல்லாமே டிராவல் பண்ணியாச்சு. என்னோட பேக்ல ஐ ஹேட் 2 ஹேக்கிங் கிட்ஸ். வைஃபை பைனாப்பிள்னு ஒன்று, இன்னொன்று ஹேக் ஆர்எஃப், ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஹேக் பண்ற ஒரு டிவைஸ். ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹேக் பண்றது அப்படின்னா போலீஸ் அந்த செக்யூரிட்டி ஆஃபீஷியல்ஸ்லாம் வாக்கி டாக்கில பேசிட்டு இருப்பாங்கல்ல, அதை நம்ம ஒட்டு கேட்கலாம் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு. அது அந்த டிவைஸ். இன்னொன்று ஏர்போர்ட்டோட வைஃபை ஹேக் பண்ற அளவுக்கு கேப்பபிளான ஒரு டிவைஸ் வைஃபை பைனாப்பிள். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும், டப்பா மாதிரி இருக்கும், மோடம் மாதிரி இருக்கும். இந்த 2 டிவைஸையும் என் கேபின் பேக்கேஜ்ல வச்சுட்டு என் கையில் எடுத்துட்டு போற பேக்ல வச்சுட்டு தான் அந்த ஸ்கேனருக்குள்ள அனுப்புவேன். அது டிடெக்டே பண்ணாது. ஃபைன். ஸோ செக்யூரிட்டி என்ன மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கான ட்ரைனிங் டு ஏர்போர்ட் செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப்ஸ். அண்ட் இது நேபாள் கவர்மெண்ட். நேபாளுக்கு இதோட 5 டைம் போயிருக்கேன். நேபாள் கவர்மெண்ட் ஐ டன் லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் நேபாள் கவர்மெண்ட். அண்ட் திஸ் இஸ் ரஷ்யன் கவர்மெண்ட், மாஸ்கோ. பின்னாடி உட்காந்துருக்கீங்களா தெரியுதான்னு தெரியல. இன்கேஸ் இஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன் ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா ட்ரை டு சி தி ஸ்க்ரீன். ஏன்னா ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ லாட் ஆஃப் டெமோஸ். பிபிடியே காமிச்சிட்டு இருக்க மாட்டேன். திஸ் இஸ் பூட்டான் கவர்மெண்ட் and this is Kenyan government, right? And அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி 3 months back I went for a ride. நான் பைக்கர்லாம் கிடையாது, டோன்ட் கம்பேர் மீ ஃபார் எ பைக்கர். நான் பைக் வாங்கி 2 வருஷம் தான் ஆகுது.
ஐம் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் ரைடர், ஐம் அ ட்ராவலர். 52 கண்ட்ரி போயிருக்கேன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் ஓகே. பைக் வாங்கிட்டு சரி ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக we did a awareness drive, cyber safety for women and children, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் சைபர் பாதுகாப்புக்காக 6500 kilometers from கோயம்புத்தூர் to Bhutan, and we came back. இங்கேருந்து எங்களை வந்து கோயம்புத்தூர் கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன் சார் flagged off, and I'm very happy to say that this is done in association with NCRSC, இவங்க நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச் கவுன்சில் அண்ட் தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ராயல் பூட்டான் கவர்மெண்ட், ராயல் பூட்டான் போலீஸ், இது மூணுத்தோட காம்பினேஷன்ல பண்ணது. இட் இஸ் பியூர்லி அ செல்ஃப் ஃபண்டட் ஈவெண்ட். அண்ட் வி வெண்ட், அங்க எங்களை ரிசீவ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பூட்டான் கவர்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணாங்க. வி அகைன் கேவ் அ ட்ரைனிங் செஷன் டு ஆல் ஆஃப் தெம். ஒரு சைபர் அட்டாக் எப்படி நடக்கும், அந்த அட்டாக் நடக்கிறது எப்படி தடுக்கிறது, ஸ்பெஷலி ஃபார் விமன். இன்னைக்கு பெண்களுக்கான சைபர் குற்றங்கள் தான் ஜாஸ்தி ஆகுது இல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும், 3500 ப்ரௌசர்ஸ், பெரிய ப்ரௌசர்ஸ், 3500 ப்ரௌசர் அடிச்சு இங்கேருந்து போற வழியில எல்லாம் we targeted government schools. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ், அதுல இருக்க பெண்கள் அப்புறம் அந்த ஸ்மால் கிட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு வந்து we distributed all these brochures, do's and don'ts of internet. இன்டர்நெட்ல என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணக்கூடாது. இன் கேஸ் சைபர் விக்டம் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் a victim of cyber crime, நீங்க என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணுவீங்க? யாரோ உங்களை இன்டர்நெட்ல மிரட்டுறாங்க, இங்க பாரு உன் போட்டோவை மார்க் பண்ணிட்டேன், நீ மட்டும் நான் கேட்ட காசை கொடுக்கல அப்படின்னா, this can happen for both, ரெண்டு பேத்துக்குமே. நான் கேட்ட காசை கொடுக்கல அப்படின்னா உன் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள், காலேஜில் இருக்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் அனுப்பிச்சிருவேன், உன் ஃபேமிலியில் இருக்க உங்க சித்தப்பா பெரியப்பா எல்லாத்துக்கும் அனுப்பிச்சிடும் அப்படின்னு யாரோ உங்களை மிரட்டுறாங்க. அந்த போட்டோ ஜென்யூனா இருக்கு இல்ல மார்க் பண்ணாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வேற விஷயம். இந்த மாதிரி யாராவது மிரட்டினா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? நான் சொல்றேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு. டைரக்டா நமக்கு யார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோ, ஏன்னா அவங்க தானே சைபர் கிரைம் இன்வெஸ்டிகேட்டர், நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, நமக்கு ஒரு கேங் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த கேங்ல போய் பேசுவீங்க, இந்த மாதிரி ஆயிருச்சு என்ன பண்ணலான்னு. அந்த ஒரு 5 பேர் கொண்ட குழு என்ன டிசிஷன் எடுக்குதோ அதுதான் நீங்க பண்ணுவீங்க. யூ வில் திங்க் ஏதோ ஒண்ணு இவங்கள்ட்ட பேசி நம்ம வந்து வில் காம்ப்ரமைஸ், இங்க இப்படியே முடிச்சிடலான்னு. பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, you will have to discuss this with your parents. அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுங்க, அடியோ உதையோ நீங்க நைட்டோட முடிஞ்சிட்டு it will get resolved. அப்பா அம்மாக்கு தெரியாம ஏதாவது நினைக்கும் போது தான் the actual problem starts. ஓகேவா? அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்றவங்க, உங்கள்ட்ட மிரட்டுறவங்கள்ட்ட போயிட்டு எங்க அப்பா அம்மாக்கு மட்டும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுன்னா நான் அடிச்சு கொன்றுவேன், they are going to threaten me அப்படின்ற வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிடவே சொல்றீங்க. அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா கடைசியா உங்கள்ட்ட 5 ரூபா வாங்குற வரைக்கும் விடவே மாட்டாங்க உங்களை. அக்கௌண்ட்ல 10 ரூபா தான் இருக்கு, 10 ரூபாய் ஜிபே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்ட்ட பிடிங்கிட்டு தான் போவாங்க. யூ டு பி ஸ்ட்ராங். எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா, நீ யார்ட்ட வேணா சொல்லி கவலையில படா அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா he will lose interest. Hackers and hacking, இது நடக்கிறதுனால what is the need for cyber security? சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்ற டொமைனுக்கான தேவை என்ன? that is need for cyber security. Last I will come to AI in cyber security. AI எப்படி நம்மளெல்லாம் வந்து ஆட்டி படைக்க போகுது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது டக்குன்னு? நான் சொல்றேன் ஹேக்கிங், ஹேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறேன். இப்போ நான் வந்து ரோஸ் அப்படிங்கிறேன், டக்குன்னு உங்க மைண்ட்ல என்ன இமேஜ் வருது? ரோஸ், பிக்சர் ஆஃப் எ ரோஸ், ஒரு ரோஸோட இமேஜ் வருது, ஆமா தானே? காந்தி அப்படிங்கிறேன், காந்தியோட இமேஜ் வருது, மைண்ட்ல யோசிக்கிறீங்க தானே? ஹேக்கர் அப்படிங்கிற மைண்ட்ல என்ன யோசிக்கிறீங்க? தொப்பி போட்டுட்டு எல்லா லைட்டையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காந்து ஏதோ பண்ற மாதிரி, ஆர் வேற இந்த படத்தெல்லாம் காட்டுற மாதிரி ஒரு 10-15 மானிட்டரை வந்து மாட்டிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ பெருசா பண்ற மாதிரி. ஹேக்கர் அப்படின்னா யூ கெட் டிஃபரெண்ட் பர்செப்ஷன்ஸ். இன்னைக்கு ஹேக்கிங் அப்படின்றது எப்படி ஆயிடுச்சு நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஹேக்கிங், ஹேக்கர்ஸ், இதுல இருந்தா சைபர் செக்யூரிட்டி, செக்யூரிட்டிக்கான தேவை வந்துச்சு. அதுல இருந்தா யூ கெட் a need for again evolution of AI அப்படின்ற மாதிரி வந்திருக்கு. So first we'll understand this and then we'll move on to cyber security. So hacking அப்படினோனே you think of computers, you think of softwares, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு. But I'll show you few shocking things in internet. என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க. Without the use of any tools, எந்த சாஃப்ட்வேரும் யூஸ் பண்ணாம, எந்த டூல்ஸும் யூஸ் பண்ணாம
யாரோ ஒருத்தனால இருக்கிற முக்கியமான டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா then we are living in a world of uncertainty. I'll repeat this, நாலஞ்சு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுவேன். Internet is such an unsafe place. Internet is such an unsafe place. There is no place for security, anonymity and privacy. அப்பா இன்டர்நெட்ல செக்யூரா நான் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டேன். இன்காக்னிட்டிவ் விண்டோ ஓபன் பண்ணி I have done something. யாருக்கும் தெரியாம எல்லா ஹிஸ்டரியும் டெலீட் பண்ணிட்டேன். இப்படிலாம் நினைச்சு நம்ம தான் புத்திசாலின்னு இன்டர்நெட்ல பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட முட்டாள் வேற யாருமே இல்ல. சைட் யூஎஸ் கொடுத்தா யூஎஸ் வெப்சைட் வரும். வெரி சிம்பிள். ஓகேவா? ஐ ஹவ் given சைட் பிகே. எஸ் சார் பாகிஸ்தான். சைபர் செக்யூரிட்டி பீப்புள் ஆர் ஹேக்கர்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் வெப்சைட்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க. பாகிஸ்தான்ல இருக்க ஹேக்கர்ஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியன் வெப்சைட்ல ட்ரை பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் a mutual understanding which they have. So site pk enter. I am not a robot. இல்ல என்ன வருதுன்னு பாருங்க. So what do we get here? Login page of PK Pakistan, login page PK Pakistan, login page Pakistan, login page எல்லா பாகிஸ்தான்ல இருக்க எல்லா வெப்சைட்டோட லாகின் பேஜ் இருக்கு. இதுவே அட்மினோட லாகின் பேஜ். எனக்கு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு அட்மின் இருப்பாங்க. அட்மினோட லாகின் பேஜ் வேணும்னா I will type in URL admin site PK. ஓகேவா? இப்போ enter. Now what do I get here? Admin login. Yes, admin login. Admin PK. Okay, again this is not hacking. இது ஹேக்கிங்லாம் கிடையாது. You are understanding Google and you are giving certain keywords. நாளைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல எது பிரச்சனையாக போகுதுன்னா இதுதான் பிரச்சனையாவே ஆக போகுது. இது வரைக்கும் டேட்டா மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் கூகுளை எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்றது, எப்படி பண்றது, இன் திருச்சின்னு டைப் பண்ணா தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் காலேஜ் ஃபர்ஸ்டா வர்றதுக்கு எஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அது கொடுக்கிறது மட்டும் தான் ரிசல்ட். அதுல வர்றது மட்டும் தான் ரிசல்ட். அது தப்பான ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா உலகமே அதுதான் நம்பும். ஆமா இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்பும். கூகுளுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. கூகுளாவது உங்களுக்கு சோர்ஸ் காட்டும். இப்ப நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன்ல, டைப் பண்ணி வெப்சைட்ஸ் காமிச்சிருக்கேன், நிறைய சோர்ஸ் காட்டுது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் will never show you the source. ஆன்சர் மட்டும் தான் சொல்லும். எங்கேருந்து எடுத்தேன், எதுக்காக எடுத்தேன், எவ்வளவு எடுத்தேன், எப்படி எடுத்தேன், எதுவுமே சொல்லாது. நான் சொல்றது மட்டும் கேளு. கூகுள் எப்படி காட்டுது? இந்த உனக்கு 50 வெப்சைட், இதுல நீ ஏதாவது ஒன்று பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு காமிக்குது. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் லைக் தட். இது ஒண்ணுதான் ஆன்சர், இதை மட்டும் படி. 16 மார்க் கொஸ்டின், 4 மார்க் கொஸ்டின், 2 மார்க் கொஸ்டின். படிச்சா படி, படிக்கட்டி போ. அது வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்க கேட்கணும், கொஞ்சம் வேற மாதிரி மாத்தி சொல்ல, சஜஸ்ட் சிமிலர் ரிப்ளைஸ் நீங்க கொடுக்கணும். கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இருவரேன், இதுதான் 2வது செட், இதுக்கு மேலாம் கிடையாது, இந்த இவ்வளவுதான் அப்படின்னு அது டிசைட் பண்றதுதான் எல்லாமே. that will be the problem of artificial intelligence. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம்ல, மேல இந்த மாதிரி நான் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன். என்ன கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்தேன்னா, I have given keywords like this, say in URL அப்படின்னு ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்தேன். அந்த மாதிரி site அப்படின்னு ஒரு கீவேர்ட் கொடுத்தேன். you have file type. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கூகுள் அப்படின்ற சர்ச் இன்ஜினை how effectively you can use, அதை எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி எப்படி உங்களுக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை வரைக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான சில கீவேர்ட்ஸ் தான் அதெல்லாம். ஓகேவா? இது நல்ல விஷயம், நல்ல விஷயத்துக்காக கண்டுபிடிச்சது. This is called Google Docs. Google Docs is a set of keywords with which you can access Google to get exact results. நல்ல விஷயத்துக்காக கூகுள் இன்ஜின்ல கஷ்டப்படாதீங்க, you have very good results அப்படின்னு சொல்றதுக்காக கண்டுபிடிச்சதான் Google Docs. பட் அட்டாக்கர்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு மட்டும் பாருங்க. நம்ம தான் ஏதோ ஒரு நல்லது கண்டுபிடிச்சாலும் அதுல என்ன கெட்டது இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போமே. ஸோ நல்லதுக்காக கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை now see how they have turned into a lot of different things. நான் இப்போ என்ன பண்றேன், let me go here and let me type something like this. I will type, நமக்கு என்ன வேணும், we will get usernames and passwords, இல்ல directories இருக்கலாம். I will say about directories. இப்போ உங்க காலேஜ் வெப்சைட் இருக்கு, காலேஜ் வெப்சைட் இதுல ஓபன் ஆகுது. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வருமான்னு கேட்டா அவர் சொன்னாரு இல்ல இல்ல சர்வர்ல சேவ் ஆயிருக்குன்னு. சர்வர் எங்க இருக்கு? யூஎஸ்லயே யூகேல எங்க இருக்கு? ஓகேவா? உங்க காலேஜ்ல ஹோம் அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்றேன், சர்வர்ல போய் ஹோம் டைரக்டரி அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர்ல இருந்து கண்டென்ட் எடுத்து வருது. கான்டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு கண்டென்ட் எடுத்து வருது. உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எங்க இருக்கு? அதுவும் இங்க தான் இருக்கு.
It is also inside this. Username, password, question paper, answer. இதுவும் directories தான். இதுவும் folders தான். You also have it here. Now we will try to access these sensitive directories. எப்படி access பண்றோம்னு பாருங்க. I'll just give a keyword called index of. Index of admin directory. Okay, we'll give admin directory. Site. I'm telling you, most of the government websites and college websites are weak. That is a bitter truth about cyber security. College website and government website weak. ஏன் ரெண்டு பேருமே காசு செலவு பண்ண மாட்டாங்க. Government no funds, college no admission, no funds. They will not spend unless and until an attack happens. So நான் ஒண்ணு இல்ல, நீங்க நம்பலனா பாருங்க. I'll give site IN. இந்தியால இருக்க வெப்சைட்ஸ் நான் கொடுக்கிறேன். இந்தியால இருக்க வெப்சைட்ஸ் அப்படி கொடுத்து என்டர் கொடுக்கிறேன். See what you get here. GPNC, SRME, college website, JFoods, edu.in, again educational website, again educational website, again educational website. ஓகேவா? இது என்ன வெப்சைட்ங்கறது இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, we'll open any one of this. நார்மலா ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணா அந்த வெப்சைட் ஓபன் ஆகணும். பட் if I open this, what do I get here? I get the directory information. Directory information அப்படினா ஓகே, இது வேணாம், வேற ஏதாவது போலாம். We'll go for this admin directory. ஒரு சர்வரோட admin directoryல what information you will have? You will have a lot of sensitive information. A lot of sensitive information in the sense அந்த காலேஜ் சர்வர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. You have parent directory, assets, attendance month, attendance. You have question paper, faculty details, faculty news. Worst part is இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிடும். ஓகேவா? கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், ரிசல்ட், இதெல்லாம் அந்த சர்வருக்குள்ள சேவ் பண்ணி வச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன். வாட் டூல் டிட் வி யூஸ்? எத்தனை லட்சம் கொடுத்த ஒரு டூல் வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒன்றும் இல்லை. கூகுளில் வி ஆஸ்க்ட் இட் அ ப்ராப்பர் கொஸ்டின் அண்ட் இட் இஸ் கிவிங் அஸ் ரிசல்ட்ஸ். கூகுள்கிட்ட ப்ராப்பராக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம். நான் இப்பயும் சொல்றேன், கூகுள் ஹேஸ் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் queries. நீங்க கேட்குற எல்லா கொஸ்டினுக்கும் கூகுள்கிட்ட ஆன்சர் இருக்கு. உங்களுக்கு கொஸ்டின் கரெக்டாக கேட்க தெரியணும். ஓகேவா? See, you have all these information. இதுலயும் என்ன அப்படின்னா, in case if you are able to go and உள்ள போய் ஏதாவது இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உள்ள அந்த டைரக்டரிக்குள்ள போகும். எப்படி? fonts, image, JS, இதுக்குள்ள கிளிக் பண்ணி அதுவும் உள்ள போகும். You can access whatever you want. We'll go one step ahead. சும்மா அதை கிளிக் பண்ணி index of னு கொடுத்து we'll give site edu.in. நமக்கு தெரிஞ்ச காலேஜ் ஏதாவது வருதான்னு பார்ப்போம். site educational website என்ன கொடுக்கணும்? edu.in. edu.in கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it is for educational website. கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? பர்ஃபெக்ட். gov.in, gov.uk, EU என்ன கூட கொடுக்கலாம். ஓகேவா? இண்டெக்ஸ் ஆஃப் சைட் edu.in என்டர். UAS பெங்களூர், இது நமக்கு தெரியல, இதுவும் தெரியல. ரத்தினம் காலேஜ் கோயம்புத்தூர்ல ரத்தினம் காலேஜ். I don't want to go inside this. Shanmuga, I think it is from Tanjavur. Shanmuga University, deemed university நினைக்கிறேன். Shanmuga College. இதுக்கெல்லாம் நம்ம ரிப்போர்ட். வேல்டெக் சென்னை. அதுக்கப்புறம் you get lot of interesting information. Now stop here. Sir, cyber security ன்னு சொன்னீங்க, artificial intelligence சொன்னீங்க. Now what we are doing here? இங்க என்னமோ கூகுள்ல போய் எல்லா காலேஜோட டைரக்டரிலாம் எடுத்து காமிச்சிட்டு இருக்கீங்களே. உங்களை பார்த்தா நல்ல ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நம்ம பண்ற வேலையெல்லாம் பார்த்தா something related to crime activity மாதிரி ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா I'll ask you a question. நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறது, do you think this is legal and this is good? Yes or no? இது ஓகேவா? இப்படி பண்றது ஓகேவா? 4 பேருக்கு தப்பு எதுங்க, நல்லதான் சார் அப்படின்ற ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க சார், நமக்கு எதுவும் நம்மள எதுவும் பண்ணாத வரைக்கும் நமக்கு ஹாப்பி தான். Is this a crime or not? crime தானா? ஏன் அடுத்தவங்க இன்ஃபர்மேஷன் யார் வந்து நோ இட் இஸ் நாட் அ கிரைம்னு சொல்றீங்க? நோ இட் இஸ் நாட் அ கிரைம்னு தூக்குறது ஒரு 5-6 பேர் தூக்குறாங்க. அவங்க தான் இந்த இதுலயே ஹேக்கிங் பத்தி தெரிஞ்சவங்க. எனக்கு தெரியும் யாரெல்லாம் அகைன்ஸ்டா யோசிக்கிறாங்களோ. see, this is not a crime. This is not a crime. ஏன் அப்படின்னா நான் கூகுள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்கிறேன். ஓகேவா? ஐ எம் ஆஸ்கிங் கூகுள் அ கொஸ்டின். என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா, கூகுள் ஒரு நியூக்ளியர் வெப்பனை தயாரிச்சு இந்த உலகத்தை அழிக்கிறது எப்படின்னு கேட்கிறேன். ஐ எம் ஆஸ்கிங் கூகுள் அ கொஸ்டின். எனக்கு 100 ரிசல்ட் கொடுக்குது. நியூக்ளியர் வெப்பனாவது இங்க இப்படி தயாரிச்சு உலகத்துல இந்த மூலையில போட்டீங்கன்னா பூமி க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது. இட் இஸ் கிவிங் மீ ஆன்சர்ஸ், 100 டிஃபரெண்ட் ஆன்சர்ஸ்.
நான் கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்டேன். யூ வாண்ட் டு blame someone, blame Google, not me. நான் கொஸ்டின் தான் சார் கேட்டேன், கூகுள் தான் சார் எல்லா ஆன்சரும் கொடுத்துச்சு. ஸோ unless and until you type something, you get a result and you see that it is not a crime. ஓகேவா? that is not a crime. But நான் அடுத்து இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் காட்டுறேன். if you take a user name and password, இதுல காட்டுற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் எடுத்து, ஏன்னா அந்த இன்னர் டெவில், நமக்குள்ள இருக்க இன்னர் டெவில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, சும்மா லாகின் பண்ணி பாரு, அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் என்ன ஆகுதுன்னு பாரு, இதை டவுன்லோட் பண்ணி பாரு, அதை டவுன்லோட் பண்ணி பாரு, ஏதாவது ஒன்று சொல்லும். that case, if you try to log in, ஏதாவது ஒரு லாகின் பண்ணி உள்ள போய் பார்த்து அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்க அப்படின்னா, that becomes a crime. You will end up in jail for minimum of 1 year. Cyber crime is a very serious issue in India. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல சார். இன்டர்நெட்ல ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருந்துச்சு, அதை எடுத்து ஐ லாக்ட் இன், அதுக்கு 1 வருஷம் ஜெயிலா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா. தட் இஸ் கால்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் பைபாஸ், ஆத்தென்டிகேஷன் பிரீச். அதை நீங்க பண்ணவே முடியாது. இன்னும் நிறைய லாலாம் கேட்டீங்கன்னா ஓடிடுவீங்க இப்படியே. there are specific laws for women. விமனை ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய லாஸ் இருக்கு, மென்னுக்கும் இருக்கு. பட் நான் சொல்றேன், நார்மலா சோஷியல் மீடியால யாருக்காவது ரிப்பீட்டடா மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைக் இந்த லவ் டுடே மூவில காமிச்ச மாதிரி, குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங், சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா, ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ ரிப்ளை மீ ரிப்ளை மீ, அவ்வளவு திமிரா ரிப்ளை பண்ண மாட்டியா மாட்டியா மாட்டியா. See, if you disturb someone in social மீடியால அந்த மாதிரி யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா, டிஸ்டர்ப் பண்றவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா செக்ஷன் 66 கீழ நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. You again you will end up in jail for minimum of 1 year, or I'm not joking, நீங்க போய் பாருங்க. fine. இன்னொன்னு, சில பேர் ஓகே லிசன் ஹியர், சில பேர் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புவாங்க, ஒரு தடவை அனுப்புவாங்க சரி அப்படின்னு டெலிட் பண்ணி விட்டுருவாங்க, திருப்பி ரெண்டாவது தடவை மாத்தி நீங்க அனுப்பிச்சிட்டே ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புறதே பாத்தீங்க அப்படின்னா, இன்கேஸ் இஃப் தே கம்ப்ளைண்ட் இட் இஸ் அனாயிங். ரொம்ப காஷியஸா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்றதுல வந்து you will have to be very cautious. அப்படி இல்ல அப்படின்னா you might end up in trouble. Fine, we'll proceed with this. So இதுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா you have different sort of Google யூஸ் பண்ணி வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி you have many different things, but I'll show you a few things which might be interesting. Admin, what is the password? Password is password. Username is admin. What is the password? 1 2 3 4 5. Username is admin. What is the password? Password is blank. 80% of the devices, உங்களுக்கு வர டிவைஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, it comes with these default usernames and passwords. ஒரு டிவைஸ் இப்படி ஒரு default username passwordோட இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு அட்டாக்கர்னால அதை ஈஸியா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி, சிசிடிவி கேமரான்றது வீட்டில் எதுக்கு மாட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, வெளியில இருந்து யாராவது வராங்களா போறாங்களா பாக்குறதுக்காக. அந்த டிவைஸை நீங்க செக்யூரா வைக்கல அப்படின்னா, வெளியில இருந்து யாரோ ஒருத்தர் உங்க சிசிடிவியை பார்த்து உங்க வீட்டுக்கு யார் வரா போறன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. That can happen. So you should change these default credentials. The default credentials காக if you type just like this, file type XLS and type பண்றேன் password, what will you get here? You get lot of different things. Scrolling down again, நான் சொன்ன மாதிரி you get college website, இந்த website, you get lot of different websites. We have downloaded a document here. Let us open this document. சும்மா அந்த டாக்குமெண்ட்ல மட்டும் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. What do we get in this document? You get usernames and passwords. Usernames and passwords of what? Admin oda URL na. Let me zoom this. What is admin? What is the website? Admin oda URL na. What is the username? What is the password? What is admin username? What is admin password பாருங்க. It is lengthwise perfect. Small letter, capital letter, punctuation, special characters எல்லாமே சூப்பர். பட் அந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணி வைக்கல ஒழுங்கா. They have not secured the file. What happened? மொத்த டாக்குமெண்ட் it has come here. Webmail access, email name, register, hosting, and you get a lot of things like this. So in case if you have not secured, something like this can happen. அதே மாதிரி with the default username and passwords for your CCTV cameras, you might get something like this, where you will type in URL. I'll type in URL live cams. Live cams
இது ஏதோ வீட்டோட சிசிடிவி கேமரா அப்படின்னா பரவாயில்ல. இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ஏர்போர்ட் சிசிடிவி கேமரா வந்துச்சுன்னா, ஏர்போர்ட் and all these CCTV cameras are live. எல்லாம் live CCTV cameras. நீங்க 24/11/2023 and this is Denmark. Flight காணோம், நேத்து இருந்துச்சு. Fine. இது இல்லாம you have so many things like this, or you can also go with this in URL view index dot html. What do we have here? Loading. So இந்த மாதிரி CCTV cameras based on city பார்க்கலாம், நம்ம based on country பார்க்கலாம், எதெல்லாம் வீக்கா இருக்குன்னு. with the help of tools, ஒரு specific scanning tool இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க ஏரியால இருக்க CCTV cameras என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? it is loading, let it load. we'll also go for this in title Yocam. அந்த மாதிரி specific brand of CCTV target பண்ணனும் அப்படினாலும் you can target specific brand of CCTV cameras. 80, 81. Loading, okay. Yocam, loading. Again, some sort of ஏதோ ஒரு airstrip மாதிரி airport, London, okay. And again, these are live. Alaska. Yes, or you also have few websites. Since we are not seeing about any softwares, நம்ம software பத்தி பார்க்கவே இல்ல அப்படின்றதனால we are looking into this. In case software use பண்ணோம் அப்படினா, yes, we can see a lot more interesting information. We'll go for this. இந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்க அப்படினா it will show you insecam.org. Camera directory. Let us go by country or place. Country, India la எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படினா, India la we have 26 cameras. India. Live camera in Hyderabad, Mumbai. We will go for Mumbai. Mumbai cameras. Records archive. Mumbai la. பாருங்க ATM, குஜராத், this, that. Again, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி internet is going to be such an unsafe place. We'll have to be careful with this. Now we'll go with logging, URLs. We have seen about the search engines. Say for example URL இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு take all your mobiles and look at all the messages. மெசேஜ் எடுத்து பாருங்க. உங்களுக்கு வர நார்மல் மெசேஜ், வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இல்ல, நார்மல் மெசேஜ் எடுத்து பாருங்க. நார்மல் மெசேஜ்ல if you receive 20 SMS, அதுல 15 SMS will be marketing SMS. Have you seen this? எல்லாம் ப்ரொமோஷனல் SMS தான் இருக்கும். உங்களுக்கு 10 GB டேட்டா ஃப்ரீயா தரேன், 1 lakh லோன் உடனே தரேன், உங்களுக்கு வந்து அதை தரேன், இதை தரேன், டிராவல் ஆஃபர், இந்த டிக்கெட். you will get lot of promotional SMS like this. பாத்திருக்கீங்களா? எல்லா ப்ரொமோஷனல் SMS ஓட எண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா there will be something called, உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கிளிக் த லிங்க், இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி வரும். Have you seen this SMS? இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. What will happen if you click that link? அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? சம்டைம்ஸ் 10 GB வரலாம், சம்டைம்ஸ் ஒண்ணுமே வராம போலாம். பட் நீங்க நினைப்பீங்க லாஸ் யாருக்கோ, நான் லிங்க் மட்டும் தான் கிளிக் பண்றேன், 10 GB வந்தா ஓகே, வரலனா that is okay அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்க. பட் I will show you what happens when you click the link. அது இல்லாம ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நடக்குது at the background. அப்ப அந்த லிங்க் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு how much effort he is taking, ஒரு அட்டாக்கர் அது எவ்வளவு நேரம் எடுக்கறாங்க இல்ல எவ்வளவு கம்மியான நேரம் எடுக்கறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் போக how much time is required. நீங்க சொல்றீங்க பண்றாங்க, ரெகுலரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, நமக்கு தெரியுது மானிட்டர் எதுவுமே பண்ணல, இதுல something is happening அப்படின்னு நிறைய சொல்றாங்க. See here.
fine, this is what cyber security. உங்களுக்கு எப்படி இன்ஜினியரிங்ல வந்து you have IT and non IT departments இருக்கு, ஆமா தானே? IT and non IT. non IT எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ECE, EEE, மெக்கானிக்கல், கோர் அந்த மாதிரிலாம் வந்துரும். IT, CS இதெல்லாம் ரெண்டா இருக்காங்க. Ethical hacking and cyber security la you have two different domains. One is for programmers, இன்னொன்று வந்து it is for non programmers. Hacking நாலே programming தான் சார், எனக்கு programmingலாம் சுத்தமா வராது, அப்ப எனக்கு cyber security domain-ஏ வேணாம்னு நினைக்காதீங்க. You have lot of different domains or areas in cyber security where it requires very less or no programming skill set. என்ன programming skill set இருந்துச்சு அப்படின்னா you will develop your own codes, நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்க. இல்ல அப்படின்னா வேற ஆல்ரெடி டெவலப் ஆயிருக்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் கோட்ஸ் வச்சு நீங்க அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதான். சே ஃபார் சர்வர் செக்யூரிட்டி, நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட், இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கோடிங் இஸ் வெரி லெஸ், ரொம்ப கம்மியா கோடிங் இருந்தா போதும். வேற ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங், மால்வேர் அனாலிசிஸ், இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோடிங் ஜாஸ்தி தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். ஃபார் மீ வாட் லாங்குவேஜ் டிட் ஐ லேர்ன்? ஐ டிடன்ட் லேர்ன் எனி ஸ்பெசிபிக் லாங்குவேஜ். ஐ எம் BE எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர். So I didn't learn any language. I'm not a developer. என்கிட்ட ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி டெவலப் பண்ண சொன்னீங்கன்னா I will not be able to develop. But you give me a source code, I'll find out vulnerabilities. I'll be able to find out the logic behind that. அதுல வேற என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு, என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்றதை என்னால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். I can do that. But for people who are interested in programming, you'll need Java, HTML, Python as basics. இதோட பேசிக் அடித்தளம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படும். Yes. சார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து எலான் மாஸ்க் வந்து இப்போ ஹியூமனோட பிரெயினில் வந்து சிப் வைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களே சார். இப்போ வந்து அது வந்து ஏஐ வந்து இப்போ வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார். ஓகே. இப்போ அந்த சிப் வந்து எப்படின்னா இப்போ ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல சார். ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குல்ல சார். ஆமாம். ஸோ வந்து இப்போ ஏஐ வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி இதுக்கு த்ரெட்ஸாக இருக்க மாதிரி இந்த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து த்ரெட்ஸாக வாய்ப்பாக இருக்குமா சார்? See, machines அப்படின்றது when it is a machine which only does what you say, அது வரைக்கும் அது இருக்க வரைக்கும் it is safe. artificial intelligenceல என்ன ஒரு பிளஸ், என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ், என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா it keeps evolving. அது எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்க சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அது டெய்லி பார்க்குற விஷயங்களை, டெய்லி பேசுற விஷயங்களை எல்லாத்தையும் கேட்டு அது எவால்வ் ஆகும். ஓகேவா? அப்படி எவால்வ் ஆகிற ஒரு விஷயம் அவுட் ரன் பண்ணும்போது, எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் போது நாளைக்கு அது கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணும். அதுல எந்த டவுட் இல்ல. இந்த ஐ ரோபோட்ஸ் மூவி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ ரோபோட்ஸ் மூவி பார்த்திருக்கீங்களா? அது வந்து வீட்டில் வந்து வேலை செய்யற மாதிரி எல்லா ரோபோட்ஸும் வரும். வந்து முதலாளி சொல்லுங்க, முதலாளி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு யூனியன் ஃபார்ம் பண்ணிடும். யூனியன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மிஷின்ஸ் எல்லாம் போராட ஆரம்பிச்சிடும், எங்களால் வேலை செய்ய முடியாது, நாங்க போராடுறோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நடக்குமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எஸ், ஃபார் ஷியர் இன் ஃபியூச்சர் த அவுட் ரன் வில் ஹேப்பன். வேற இந்த கடைசியில கை தூக்குறாரு ஒருத்தர், வெரி குட். ஆனா மைக் அங்க வரைக்கும் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைச்சா கஷ்டமா. எஸ், மைக் மட்டும் பாஸ் பண்ணுங்க, இங்க பாஸ் பண்ணுங்க சார், அங்கே இருங்க, மைக் வருது. பயங்கர பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்டோட வராரு. எஸ் எஸ், வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மது பிரசாத். ஒரு நிமிஷம். மது பிரசாத். மனு பிரசாத். மனு பிரசாத். எஸ் மனு பிரசாத். சார் இப்போ கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து கால்ஸும் ஒரு மெசேஜும் அன்னெசரியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே. ஆனால் அந்த நம்பர் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டார்ஸா டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் அப்ராட் நம்பர்லேருந்து வருது. ஓகே. ஆமாம். ஆனால் அவங்களால வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியல. ஸ்டாப் பண்ண முடியல, கரெக்டு. அதே மாதிரி ஒரு மெசேஜ்னு வந்தால் ஒரு 1000-2000 மெசேஜ் கண்டினியூஸாக அட் டைம்லேயே வருது. ஆமாம். அந்த டைம் அவங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த டைம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை அப்படி இல்லை. சி, இன்னைக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய ப்ராப்ளம் என்ன ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, the calls and messages from virtual numbers. virtual numbersல இருந்து வர்ற calls and messages வந்து இன்னைக்கு ட்ராக் பண்றது அப்படின்றது இன்னைக்கு it has become a biggest challenge. ஓகேவா? இதுக்கு preventive measures நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா,
உங்க மொபைல் நம்பர் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத you will have to prevent. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்களேன். ப்ளீஸ் டோன்ட் பிலீவ் சார் எனக்கு இங்கேருந்து வந்துச்சு நிதன்யர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் நம்பர் சார் அதனால பிலீவ் பண்ணிட்டேன். திஸ் சைட் freephonenum.com இந்த வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா you will get a lot of numbers which is available. இந்த நம்பரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாருங்க. இந்த நம்பரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே if you click on this number எங்கேயாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா if they send you OTP listen here if they send OTP இல்ல வேற லிங்க் அனுப்பிச்சாலும் you will get it here. so register பண்றது கன்ஃபார்ம் பண்றது அப்படின்றது it is very simple and it is free of cost. அவர் கேட்ட क्वेश्चनக்கு இத ட்ரேஸ் பண்றது அப்படின்றது it is going to be டஃபா தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இது ரிலேட்டட் கிரைம்ஸ் நிறைய வருது. இன்னொன்னு அந்த மெசேஜ் நிறைய வருதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு you don't have to worry. ஏன் அப்படின்னா is with ஆப்ஷன் கால்ட் SMS bomber. SMS bomberனு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதுல போய் ஒரு நம்பரை கொடுத்து யாராவது ஒருத்தங்க நம்பரை கொடுத்து ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா அப்படின்னா ஒரு 100 SMS டக்கு டக்குன்னு வந்துட்டு இருக்கும். Flipkart வெரிஃபிகேஷன் கோட், மிந்த்ரா வெரிஃபிகேஷன் கோட் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். so that is nothing to worry about. அடுத்து participants any queries? வேற யாராவது no yes Please come forward. Remaining participants kindly maintain silence. I'm Tarakeshwar from CSC department. இப்போ ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்குல்ல சர்ச் இன்ஜின் கூகுள் அப்புறம் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கும் டீப் அண்ட் டார்க் வெப்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? டீப் அண்ட் டார்க் வெப் நீங்க போகக்கூடாத இடம். ரிசர்ச்சுக்காகவோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவோ சும்மா பார்க்க போன சார். டீப் வெப் அண்ட் டார்க் வெப் ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ தேர். இட் இஸ் ஃபார் இல்லீகல் பர்பஸ், அனானிமஸ் பர்பஸ். உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் நார்மல் இன்டர்நெட்லேயே இருக்கு. அங்க போய் ஏதாவது கத்துக்கிறேன்னு போய் ஏதாவது பிரச்சனையில மாட்டுக்காதீங்க. தட் இஸ் நாட் அ பிளேஸ் ஃபார் அஸ், மீன்ஸ் நாட் ஃபார் யூ. அது அதனால தான் டார்க் வெப் டீப் வெப்னு வச்சிருக்காங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கிடைக்கும்னு. போதும், கூகுளில் வர இன்ஃபர்மேஷனை ஃபர்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணுங்க. அதை படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே போகலாம். இட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் லாட் ஆஃப் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். அதனால டீப் வெப் அண்ட் டார்க் வெப்ல இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாலுமே டோன்ட் கோ தேர், யுவர் சிஸ்டம்ஸ் மைட் பிகம் வல்னரபிள். But we have a lot of things happening there. Fine. And once again, I thank every one of you for your time and patience. And the screen கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா I hope everyone would have been able to see this. என்ன நடந்துருக்கும் அப்படின்றது தெரியும். But I hope this was fine. I thank you for your time and patience. I hope you to meet in another session like this. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you for sharing valuable information. The companies I work for Computer Science Corporation, Hewlett Packard, Microsoft, IBM, Deloitte, and right now with Tata Communication. Many companies. Sometimes I also forget how many companies. Okay, so my topic today is the evolution of cybersecurity through artificial intelligence. If we see that right now is very interesting time. Why it is interesting? Because there are so many emerging technologies right now. We have artificial intelligence, we have IoT, we have cyber security, which is not prevalent 20-25 years ago much, but it is coming up now. So there are a lot of possibilities right now. And one technology is disruptive to another. AI is disruptive. The way we look different things, the things have changed. Then we talk about cyber security, the way the hacking used to happen earlier, so that has also been changed. So one technology is disrupting another. So today we are going to talk about AI and cyber security, and what is the correlation between them, and how the cyber security things get influenced by artificial intelligence, right? Two are different technologies altogether, but one is influencing another. So right now, if we try to understand
the context of AI in cybersecurity, first we have to understand the threat landscape, current threat landscape where we are in, right? So I'll talk about few aspects. I'll talk about various cybersecurity threat which is happening right now. I'll also talk about what is the security model which has been implemented in different organizations. I'll also talk about what is the role of AI, artificial intelligence in cybersecurity. I also talk about the limitation of artificial intelligence, because artificial intelligence cannot be trusted all the time. It has its own limitation, right? And also, AI also can be hacked. It is not that AI is foolproof. AI also can be hacked. And if AI is hacked, then whatever the data it will generate will not get the correct data. And the decision which will be taking, that decision will be wrong decision. And also, I'll explain that where exactly artificial intelligence fits. I'll talk about cybersecurity incidents. I'll be talking about malware analysis. And also be talking about different areas of cybersecurity where artificial intelligence can enhance cybersecurity in various aspects, right? So let's go quickly about top 15 cybersecurity threat 2023. So from there, I'll be saying about how exactly those things are getting influenced through artificial intelligence. Previous slide. Yeah. So I talked about many things like ransomware attack, Internet of the Things vulnerability, social engineering, supply chain attack. So what are all those? Ransomware, everybody knows, right? What is ransomware? Can anybody tell what is ransomware? Everybody knows. What is ransomware? You can tell about ransomware? What is ransomware? Ransomware, what happens? The attackers attack our system, at our servers, computer, whatsoever, attack our system and encrypt all the files. Encrypt all the files, and they tell us, okay, if you do not pay us some amount of money, then we are not going to decrypt your system. Your entire organization data will be lost. You will not be able to recover. After a certain time, all data will be lost, including the backups as well, if it is infected by a ransomware. And sometimes what they do, they put all this data into cell. They expose all the data, all the confidential information data. Suppose I am a business organization. I'm running a business organization. All the competitor details are there. My intellectual property. Intellectual property means my business secret. How do I operate? What is my turnover? Who are my major clients? So if those things are getting exposed to the outsider, then I'm doomed, right? So that is a ransomware attack. Ransomware attack, you must have seen that WannaCry. WannaCry happened, incident I think 2 years ago, 2 years or 3 years ago, cannot remember exactly, but there are a lot of ransomware attack happened. Then let's come to Internet of the Things vulnerabilities. So this IoT are certain objects where these are small objects, right? So they used to control the temperature, control the pressure. Like fridge, if you want to decrease the temperature of the fridge, there can be one IoT. If you want to reduce the fan speed remotely, there can be one IoT. But those IoTs are having very limited software. All the laptops, mobiles, they have their own operating systems. But the IoT does not have. But you have very limited system or software through which each can be operated. And IoTs are very much vulnerable for attackers. And if IoT is attacked, like the way you saw the cameras earlier, if IoTs are attacked, so from IoT, they will come through IT and they will hack the entire system. They will have the privilege escalation. That means from one system to another, they will just get the privilege access and then get all the file and information and they will exploit everything. They will collect all the data. Then come to social engineering phishing attacks. So what is phishing attack? Phishing attacks also everybody knows that in your institute,
you might be getting an email that, okay, please provide your details so that in the next session of admission you can get admitted. Then you'll be putting all of your information. So it can be anything. Your name, address, phone number, or there are certain information which you can upload there. So all the private information will get leaked. Then comes about supply chain attacks. So supply chain attacks get prominence in recent year 2023. So what happened to the supply chain attack? There, the organization might be interacting with lot of vendors. Lot of vendors mean lot of subcontractors with giving you, supplying you the materials. If there is any vulnerabilities, and if those vulnerabilities are getting affected, that can impact your organization also. It may be your education institute, or it can be any companies, like our Tata Communication also get impacted. For left, this right, you can use. Okay. Then comes AI power cyber threat. So that's what we are going to talk about in more details. See, even if when AI is not matured so much of cyber attack happen. Now, if artificial intelligence has come into existence, now they are getting lot of information about it. They are analyzing all the traffic, and they are exploiting the system. Analyzing means not about the traffic. They are analyzing the data from Google. They are getting information from various social networks like Facebook, LinkedIn. From there, they are getting the information, and through that, they are sending a phishing email. Okay, then advanced persistent threat. Advanced persistent threat is something where the attacker is inside your system. Okay, now try to think like this. It is not like previous attack which used to happen. One person is going to attack someone, there will be generating lot of traffic. They might be running some Metasploit tool or some or any hacking tool, exploited tool to get the things exploited. How the things are done? They will be scanning very fast. They will be trying to getting access. So those things have gone now. They do a very slow scan. They will be in your system for so long time. Then you will not be able to understand there is a malware or the attacker is already in your system. You will never understand. Then slowly they will get the privilege escalation. So that means they will get from one system to another, and another system to another one. Then they will get a lot of privileges, and they will get all the files and information, right? So maybe after 2 years, 3 years, even after 4 years, they will exploit the files from your organization. So that is advanced persistent threats. Now, it talks about zero-day exploit. So what is zero-day? So zero-day is something when any vulnerability gets exposed today, and there is no patch out of it. Then the attackers just attack right away. So that is called zero-day exploitation. And cloud security risk. There are a lot of, most of the times, the organization does not have on-site machines, on-site servers. All the data, they keep it in the cloud. We have seen AWS, right? AWS from Amazon, Azure from Microsoft, and all the other things. So those type of attacks happens also here. Then mobile malware and vulnerabilities. Mobile devices are increasingly targeted by cyber criminals. Okay. Then insider threats. What is insider threats? Insider threat means who is inside the organization. Suppose think of yourself. You are inside the college. You are putting your college data. It may not be intentionally. It may be unintentionally. We are putting some important information outside. Right? So that is a threat. So that is called insider threat. So if somebody is putting their organization data intentionally or non-intentionally, so that is called insider threat. Then comes data breaches and privacy violations. Okay. Then advanced phishing techniques. It is like similar phishing techniques. I'm not going into much details because I'll be covering these things a little later. Then cryptocurrency related threats is also there.
Now, there are 4 steps to building a cybersecurity strategy. So first is to understand. First is to understand your cyber threat landscape. What does that mean? That means what type of data your organization has. For manufacturing industry, there will be certain kind of data. For pharmacy, there will be certain kind of data. For college or institution, there might be certain kind of data. So based on that, you have to examine what type of threats is facing your organization. There might be a lot of third-party vendors who is supplying the material. So are you totally vendor dependent or you have your own product? So it depends on that. Then assess your cyber security maturity. What does that mean? We have to compare that cyber security with any standard. There are different kind of standards. I don't know if you have heard of ISO 27001. There might be HIPAA. There is GDPR. Now DPDP Act has come. There are various regulations and frameworks and standards. So based on that, you need to assess what is your current position and how much effort you need to take. What is the gap? So you need to identify the delta. What is the gap from the framework? And you need to remediate those things. Then determine how to improve your cybersecurity program. Whatever the framework which you are following, how effectively you can follow that. The next, document your cybersecurity strategy. Okay, so there are a lot of approach. There are a lot of approach to help the organization. So one is zero trust architecture. What is zero trust architecture? Don't trust anyone. What does that mean? Never trust, always verify. So earlier what used to happen? Used to put a device in the network, like just for giving example, a firewall, and we are thinking that we are protected. But no, we have to think from every aspect. We have to put a firewall, right? Then we have to put IDS, IPS, then you have to put endpoint detection, there we have to put the antivirus as well. So zero trust architecture says that everywhere you put a protection so that your organization data can get saved. Okay. Then how zero trust can help? It is related to information security. Zero trust can help organization protect their information system from cyber attack. Least privilege access. What does that mean? Do not give privilege. So if you are accessing any of your organization information, so there should be a very limited access. Unless and until you do not need a privilege access, no need to provide that access. Okay? Then continuous verification and micro-segmentation. Micro-segmentation means you can segment your network with different kind of VPN, subnet, etc. So these are the standards which I was talking about when you will be performing the gap assessment. It can be ISO 27001, it can be NIST, it can be HIPAA, HIPAA for pharmacy and medical organization in US, GDPR, General Data Protection, and India DPDP Act. So there are a lot of framework. So you need to identify which framework on which, what is the framework based on which you need to perform the assessment. Okay, now I'm coming to AI. So what is the role of AI here? Before coming to AI into cyber security, I'll just go very fast about AI evolution. So AI origin was first instance of practical AI began to Alan Turing, 1940. Then slowly it improved. And nowadays you see what the AI can do. So this is the history of artificial intelligence in different years. Okay, now see AI trend. How exactly AI trend is going on? You see 2019, 2020, 2040, how the trend is going to happen. First is going to happen narrow AI, then enhanced narrow AI, general AI, and super intelligence AI. So what does that mean? Narrow AI means artificial intelligence that is programmed to perform a single task, like facial recognition, speech recognition, search engine, etc. So it is going to perform any specific task, not more than that. Then enhanced narrow AI. And AI demonstrates the capability of overall approaching of humans, like unrecognizable from real humans, robots capable of mimicking the mobility of human. It is more focused approach.
Then general AI. And AI is proven to be able to fully mimic the human behavior. It will be exactly like human. So whatever the intelligence which human has, AI will also have the same kind of intelligence. So that is talking about the general AI. So that's we are predicting in the year 2040 it is going to happen. Then next, super intelligence AI. So that we are thinking at 2060, AI will be more capable than human being and able to surpass human being. So I don't know what is going to happen at that point of time. Okay, now this is interesting. So this is next generation cyber threat, that is AI-powered malware attack. Whatever the attacks which I told earlier, that was just non-AI attack. So how AI can help the attackers to gain more resource? So first is malicious payload creation. What is malicious payload? Malicious payload is a program which does malicious activity, which exploits, which that is the program which is going to hack. What it does? So there is a tool. There is an AI tool such as WormGPT can be misused to develop malicious activities. And what it is, by training the models on data sets containing known malware samples. So, okay, so what AI does? AI, we need to train the AI. Artificial intelligence suddenly cannot do the things on their own. AI need to feed. They should be fed with some data, some input data. Unless and until we fed the data to AI, AI will not be able to take the decision. So there are a lot of data available to AI. So AI will be fed with all those kinds of data, and they will advise the attackers what kind of attacks can be done. So that is malicious payload creation. And automated exploit by analyzing large amount of data, which they already have. What they do is including software documentation, security advisories, and development. Then advanced phishing. Advanced phishing, what happens? Okay, so in phishing, what used to happen is you used to get an, just a simple example. You used to get an message or an email that you have won such and such a lottery. So if you click on that link, or if you contact me, then, if you contact that person, then you'll get a monetary benefit. So now they are very much smart. So they will take all of your information. They will not just simply send that SMS, or they will not just simply send that email like that. They will get lot of your information, and the AI will help the attacker to write such an email that it will be so genuine, you will not be able to understand it is a real or it is a fake email. Right? Then zero-day exploit. AI also can be used to identify zero-day vulnerabilities faster than ever before. Enhanced social engineering, so it is like similar advanced phishing, automatic attack patterns, and evasive techniques and obfuscation. So there are a lot of things happening here. By encryption, polymorphism, packing, cyber criminals can camouflage their activity. Cyber criminals will not be able to tell. Cyber criminals will hide their activities. I'll come here little later. Okay. So let us discuss this. Mapping the AI context with cyber security. This is very interesting actually. Whatever the things earlier told, that is more or less theory, but this is interesting. Okay. So what IDS does? What IDS does in a network? IDS constantly scan network packet and log data. Whatever the information comes after, see, at the end of your network, there is a firewall posted. So after crossing the firewall, there is IDS. So when the traffic comes to IDS, it scans all the data. It scans all the data and log it. Now what happens? It looks for the signature by pattern matching approach. It sees the packet and see what kind of pattern matching is there. Signature is a known pattern of packet flow or binary code that is previously recorded at malicious. And there are two types of IDS. One is network IDS and another is host-based IPS. Network IDS is pushed in the network,
and host is put in the server or any machine. So what happens if IDS fails to detect any signature? Signature means beware of the packet. If IDS is failed to detect any signature, then what happens? Then it gets intrusion. Or if there is a signature does not exist at all, so then this type of problem happens. Okay. Then what needs to be done here? Then what IDS actually does, IDS check the source and features. Source, they have network layer packet, Ethernet frames, web server logs, application logs, and feature they have protocol, source IP, destination IP, content script, name of the day, etc. So what we can do through AI? AI is trained the predictor model and deploy the model which helps IDS to detect the intrusion. It actually analyzes all the information and it helps. So here we have mapped AI with IDS. Now context of DLP. There is a DLP device in every organization. What I told about insider threat. So insider threat means if intentionally I am sending any organization data outside my boundary. Correct? Any data if I'm sending outside or any files, so it should detect automatically. So that is insider threat. So insider threat, what happens? Basic DLP works on the text matching. It just matches the text. Suppose suppose the organization has intellectual property, so it will search for IPR. If it will search for student data, it will search for name, etc. Correct? So the problem with the traditional DLP is that if the DLP is restricted too high, DLP threshold is too high, then it will not be able to send the data. Any normal data or normal file, it will not be able to send. Or if the DLP threshold is set too low, then what is going to happen? Then whatever the file I am setting, it is not going to check. It is not going to block. Basically, DLP is supposed to block any file which is confidential in nature, and it should not cross the trusted boundary. Okay. So what the machine learning can or artificial intelligence can help here? It search for protected words. Thank you, sir. Thank you for your valuable information.